Welcome to Brindhavan, a Parthasadi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divyadesa Pasarams, and much more. Today, Thai Maham, 7th February 2023. It is Thirumazhisai Azhwar's Vaibhavam or Thirunakshatram. Brindhavan takes you on a journey through his Vaibhavam and gives you a glimpse of some of his literary works. Dhanyosmi for joining us in this Vaibhavam in celebration of this Thirunakshatram. We dedicate this to our parents Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar and Kamala and Seshadri. Our mission of Brindhavan will focus on 4 pathways to Vaishnavadubhavam: Pasurams and Slokas in Santai form, Pasurams and Slokas as music, Divyakshetra Mahimai, and classical art forms. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathāryam Mande Vedanta Desikam Sri Sailesa Daya Patram Deepatyadi Gunathamam Yatindra Pravanam Mande Ramyaja Mataram Munim. Our sincere Dandavat Pranams to Gomatam Ramkumar Seshadri Swamin for teaching us Arulichal and about Azhwargal. The following organizations have provided a wealth of knowledge on the internet for us to enjoy and enrich ourselves, which have been used here: Sri Vaishnava Sampradayam, Acharya.org, Anudinam.org, Prapatti.com, Divyadesams, 108 Divyadesams, Sri Vishnu temples. Thirumazhisai Azhwar is the Amsam of Perumal's Chakram or Sudarshana Chakram. His Acharya was Peyarvar and he was born in the Tamil month of Thai, which is from January 15th to February 15th, and the star was Magam. He was born to Bhargava Maharishi and Kanakangi, who was an Apsaras. And he was raised by a farmer couple, Thiruvalan and Pankayachelvi. And his Shishya was Kanikannan. Now we will see the greatness of the place Thirumazhisai, which is a suburb of Chennai, and see how he was born there. Once all the rishis, they went to Brahma and they asked a question: which is the best place in the world to do penance? Hinduism is always, as we have seen, there's always a question and there is an answer, just like we see in Mahabharata and other epics. So when they asked Brahma, what Brahma did was, he put the whole world on a balance and he put the place Thirumazhisai on the other. It so happened that Thirumazhisai went down saying that it was the best place. And so Brahma said, all of you go and do penance at Thirumazhisai. It is the best place in the world. With that saying, all the rishis went to Thirumazhisai, and so did Bhargava Maharishi. Bhargava Maharishi comes to Thirumazhisai and does a lot of tapas. And Indra wants to disturb his tapas. So he sends an Apsaras or a beautiful lady from the Indraloka, who's called Kanakangi. She comes and disturbs Bhargava Maharishi and he
gives in to her love. Bhargava Maharishi marries Kanakangi, and as a result, they have a child. The child stays in the womb unusually for a period of 12 months, and after when child is born, unfortunately, does not have both limbs. The child is born just with the head and the chest and abdomen. The parents, both Bhargava Maharishi and Kanakangi, are very upset by that. So they leave the child in a bamboo farm or Mungil Totam. The child left in the bamboo farm is no ordinary child. And now, with the blessings of Sri Devi and Bhudevi, who come and bless the child, and after Sriman Narayana also comes and blesses the child, and the child is the amsam of the Sudarshana Chakra of Sriman Narayana. So he is a very powerful child, and he is a very supreme child, and he is born to teach us that Sriman Narayana is the only one who can give us moksha, which is the ultimate uh, wanting of any human being in this earth. This beautiful Tejasvi child who has the direct blessings of Perumal and Tayar and is the Sudarshana Chakra Amsam of Perumal is later called Thirumazhisai Azhwar, as the place he was born was Thirumazhisai. He was born to teach us uh, about Sriman Narayana. Now we will see the early years of this blessed child, or the early years of Thirumazhisai Azhwar. The child who was blessed was seen by a farmer called Thiruvalan, and who did not have a child. So he took this child to his wife, and both of them, they wanted to bring up this child in a well manner. But the child would not drink any milk, and he was crying and crying and crying. An old childless couple brought some milk and gave it to the child, and the child drank only that milk every day and started growing up. One day, he gave some of the remaining milk back to the old couple and said, "You both drink this milk and you will have a beautiful child." As said, the old couple, they drank the milk and they had a son who was called Kanikannan. He is Thirumazhisai Azhwar's Atmartha Sishya or Atyanta Sishya. We will see a story about the Guru Sishya relationship later. It was a time when Buddhism and Jainism was very prevalent in India. So Swami goes and learns Buddhism and Jainism, and later he also learned Saivism and became a very staunch Shaivite and was called Shivavakya due to his knowledge in Saivism. In his own words, he says, Sakyam Katrom, Samanam Katrom, Sankaranar Akya Agamanul Araindom. That is, he is researching all the Shankara's Siva Bhakti, Saivism. பாக்கியத்தால் வெங்கட்கரியானை சேர்ந்தோம்.
So what a beautiful phrase he says. He learns everything, and because of his bhagyam, he becomes a Vaishnavite. We will now see how he becomes a Vaishnavite. After learning all that, how does he become a Vaishnavite? His Acharya is none other than Peyarvar. Peyarvar, on hearing about Thirumazhisai Azhwar, that is a Sivavakya, thinks he should go and educate him about Sriman Narayana. So he meets him, and what happens is he says they have a debate, and during the debate they are not able to come to conclusion. Then one day Peyarva thinks this is a simple and best way to teach him. So in his farm he puts some of the plants upside down. That is, he puts the roots on top and put the leaves at the bottom. And then he takes a broken pot where water is not able to stand. So he just pours water into that. And he ties the pot, the broken pot, with a thread that is almost about to break. And he says he is watering the plants. So when Swami Thirumazhisai Azhwar to be comes and sees Peyarvar, he laughs at him. He says, "What a foolish thing you are doing. You have the plants upside down. Your your pot can't even hold water, and the thread is as if it's going to break any time. Is this the way to water plants?" And then the Acharya Peyarvar says, "This is not more foolish than believing, like you, in anyone who cannot give moksha and singing in their praise. Only Sriman Narayana is only supreme who can grant moksha to his devotees. So, only the devotees of Sriman Narayana will get moksha." He says that in a very staunch way. Listening to that, Thirumazhisai Azhwar understands the greatness of Sriman Narayana, and Sriman Narayana is the only person who can give us moksha, and becomes a Vaishnavite, or he starts writing pasurams on Sriman Narayana. The happening we just saw happens in Thiruvekka, and all the time Kanikannan, who is the son of the old couple, is an ardent devotee of the Sishya, Atmartha Sishya of Thirumazhisai Azhwar. So now this happens in Thiruvekka, so Yathotkari Sannati in Kanchipuram. So Swami now starts singing about Thiruvekka and doing all the pasurams, all his works, his literary works, and praise to the Yathotkari Perumal. The other name for Yathotkari Perumal is also Sonnavannam Seida Perumal. That is, he did as his devotees say, he will do the same thing, whatever his devotees say. So, now we will listen to a story about Thirumazhisai Azhwar and Kanikannan. There was an old lady who was doing Sistrusha, or who was helping Thirumazhisai Azhwar and Kanikannan. One day, Thirumazhisai Azhwar asked the old lady, "What boon do you want?"
She says, I should always be young. I don't want to be old. So, and her boon is granted and she becomes young. A king who comes that side looks at her beauty and wants to marry her. So he marries her and takes her to the palace. After some years, it so happens that this lady remains the same. Because of the boom, she doesn't become old at all. The king asks her, how is it that you are alone not becoming old, whereas I am becoming old? So she says, go and ask Kanikannan. He will be able to help you. So the king sends his people to get Kanikannan, the Shishya of Thirumazhisai Azhwar. And he tells him, sing a song in my praise. Ask your guru to sing a song. So Kanikannan says, my guru will not sing on you. My guru will sing only about Perumal, only about Sriman Narayana. Then he says, okay, you sing a song. He says, I will also not sing. I will sing only about Perumal and I will do only whatever my guru does. So the king sends Kanikannan, punishes him and sends him out of his land. So Kanikannan comes to Thirumazhisai Azhwar and says, I have been sent out of this land, so I am going. Then Thirumazhisai Azhwar says, if you are going, I have no work, I will also come with you. Then he looks into the Yathotkari Perumal and Thiruvekka and says, Kanikannan pogindran kamaru poongachi மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டா துணிவுடைய சென்னா புலவனும் போகின்றேன் நீயமுந்தன் பைநாகப்பாய் சுருட்டிக்கொள், which means Kanikannan is going out of this town. So we don't have any work here. I am also going. Pulavan, I am the one who sings your praise. I am going. You have no work. So pack up your Painagapai or Adiseshan. Let us go. And so they both go away. When they go away, they go and take a rest in a mandapam at night. By the time the place becomes bad because Perumal has also gone away. So all the people go and complain to the king. The king realizes his mistake and comes to the mandapam and tells and asks for pardon. Then Kanikannan changes his mind and comes back. So he tells his Acharya, let's go back. So then he tells Perumal, Azhwar tells Perumal, Kanikannan Pokkorindan. Kanikannan has changed his mind. Kamarpu Gachi. So he is not going out of Kanchipuram. He is going to stay here. Manivanna ni kidakka vendum. You have to stay here. Thunivudaya senna pulavanum pokkorinde. Because of that, I am also not going. So you can go into the Sannadhi, உன்னோட பாய விரிச்சு போட்டுன்னு படுத்துக்கோ. So Perumal goes back and lies down. So he does as told by his devotee. பக்தர்கள் சொன்ன வண்ணம் செய்கிற பெருமாள். So it's called Yathotkari. சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் திருவக்கா. Thirumazhisai Azhwar's literary works are majorly two, Tiruchandavarutham and Nanmugan Thiruvandadi. Tiruchandavarutham has 120 pasurams. The Taniyan for Tiruchandavarutham has been made by Thirukachinambi. Taruchanda Poril Tarivu Taraniyan Tuyatira Tiruchandavarutham Sei Thirumazhisai Piran Varum Voor கருச்சந்தும் காரகிலும் கமழ்கோங்கு மணனாரும் திருச்சந்தத்துடன் மருவு திருமழிசை வளம்பதியே.
உலகும் மழிசையும் உள்ளுணர்ந்து தம்மில் புலவர் புகழ்கோலால் தூக்க உலகு தன்னை வைத்தெடுத்த பக்கத்தும் மாநீர் மழிசையே வைத்தெடுத்த பக்கம் வலிது. The other literary work of Thirumazhisai Azhwar is Nanmugan Thiruvengadi, which is also a part of the Nalayiram Divya Prabandham. There are 96 pasurams in this. Srirama Pillai has made the Taniyan for this. நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை நான்முகனுக்கேரா சீவன் பிறந்தான் என்னும் சொல் சீரார் மொழி செப்பி வாழலாம் நெஞ்சமே மொய்ப்பூ மொய்சை பரநடியே வாழ்த்து. Thirumazhisai Azhwar has done the Mangalasasanam for the following Divya Chatrams: Srirangam, Thiru Anbil, Tirupper or Koiladi, Tirukudandai or Kumbakonam Sarangapani, Tirukapistalam, Tirukoshtiur or Koshtipuram, Tirukudal, Tirukurungudi, Tiruppadagam, Tiruvuragam, Tiruvekka, Thiruyavvul or Thiruvallur, Thiruvallikeni, Thiruvengadam or Tirupati, Tirupparkadal, Ksheerabdisagaram and Paramapadam. Now, in our imaginary world, we will go to the Divya Chatrams where Azhwar has sung about the Perumal. First, we will go to Srirangam. Nanmugan Thiruvengadi has 4 pasurams that mentions Srirangam Namperumal. You will sing the first pasuram, which is the third pasuram in Nanmugan Thiruvengadi. பாலில் கிடந்ததுவும் பண்டரங்கம் மேயதுவும் ஆலில் தீண்டதுவும் ஆரறிவார் ஞாலத்தொரு பொருளை வானவர் தம்மை பொருளை அப்பில் அருபொருளை யான் அறிந்தவாறு. Now we'll sing the 21st pasuram for Srirangam. அரங்கனே தரங்க நீர் கலங்க அண்டு சுகுண்டு சூழ் மரங்கள் தேய மாநிலம் கொலுங்க மாசுணம் சுலாய் நெருங்க நீ கடைந்த போது நின்ற சூரர் என் செய்தார் குரங்கை ஆளு கந்த தந்தை கூற தேர வேரிதே. In this one pasuram, Azhwar has sung about 6 Divya Chatrams: Tirukudandai, Tiruvekka, Thiruyavvul, Srirangam, Tirupper and Anbil. நாகத்தனை குடந்தை வெக்கா Thiruyavvul, நாகத்தனை அரங்கம் பேரன்பில், நாகத்தனை பார்க்கடல் கிடக்கும் ஆதி நெடுமால் அணைப்பார் கருத்தன் ஆவான். From Srirangam, now we come along the banks of river Kaveri to Tirukudandai or Kumbakonam, where Azhwar sings on Sarangapani. The Sarangapani temple is a very beautiful temple where Perumal is in the there are the wheels on the in the Garbhagram. And here in this pasuram, Azhwar makes reference to 3 of the 10 Dasavatarams. It's a very beautiful pasuram. நடந்த கால்கள் நொந்தவோ நடுங்க ஞாலம் மேனமாய் இடந்தமை குலுங்கவோ விலங்குமால் வரைச்சுரம் கடந்த கால் பரந்த காவிரி கரை குடந்தையுள் கிடந்தவார் எழுந்திருந்து பேசுவாழி கேசனே. In
Kumbakonam, Sarangapani Perumal is in the lying down posture. So he is in Sayana Tirkolam. So Alvar wants him to get up slowly and talk to him. So he says, Nadanda Kalgal Nundavo. This is reference to Ramavataram, where Perumal goes walking in search of Sita. So he is Sita Devi. And he says, நடந்த அதுல கால் வலிக்கிறதா உனக்கு, because of that you are like down. Or நடுங்க ஞாலம் ஏனமாய். So when you go into the ocean to bring Mahalakshmi Tayar from the bottom of the ocean during the Varaha Avataram, is your body paining because of that? And then கடந்த கால் பரந்த during Trivikrama Avataram, he raises his foot to make 3 feet measurements of the for King Bali Chakravarti. So because of that is your legs paining. Because of the body pain, are you coming and lying down in the Kaveri Kara, which is very beautiful, and you are lying down. So I don't want you to get up fully. Just raise your கிடந்தவாறு எழுந்துரு. அப்படியே படுத்துட்டே ஒரு பக்கம் லைட்டா என்னை பார்த்துட்டும் என்னோட பேசு கேசவனே. வாட் அ பியூட்டிஃபுல் மீனிங். நடந்த கால்கள் நொந்தவோ நடுங்க ஞாலம் ஏனமாய் இடந்தமை குலுங்கவோ விலகுமால் வரைச்சுரம் கடந்த கால் பரந்த காவிரி கரை குடந்தையுள் கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசுவாழி கேசனே. Along the banks of the river Kaveri, now we come to Kapisthalam. He sings a beautiful song in the name of Kannan, who is in the Atangarai. கோற்றமும் சாரா கொடிவினையும் சாரா தீமாற்றமும் சாரா வயறிந்தேன் ஆற்றங்கரை கிடக்கும் கண்ணன் கடல் கிடக்கும் மாயன் உரை கிடக்கும் உள்ளத்தெனக்கு. Now we will say the Pasuram on Tirukoshtiyur, Goshtipuram. கோஷ்டியா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். குறிப்பெனக்கு கோட்டியூர் மேயானை ஏத்த குறிப்பெனக்கு நன்மை பயக்க வெறுப்பனோ வேங்கடத்து மேயானை மெய்வினை நோய் எய்தாமல் தான் கடத்தும் தன்மையான் தாள். Today we come to Tirukkodal or Kodalagar in Madurai. Now we will say the Pasuram, Nanu and Thiruvengadi, 39th Pasuram. அழைப்பன் திருவேங்கடத்தானை காண இழைப்பன் திருக்கூடல் கூட மழை பேரருவி மணிவரண்டி வந்திய யானை வெறிவி அறவொடுங்கும் வெற்பு. From Madurai we come to Thirukurungudi. Now this is in Tiruchandavritam, 62nd Pasuram. கரண்டாடு பொய்கையுள் கரும்பனை பெரும்பழம் புரண்டு வீண வாழைப்பாய் குறுங்குடி நெடும் தகாய் திரண்ட தோள் இரணியன் சினங்கொள் ஆகம் ஒன்றையும் 2 கூறு செய்து வந்த சிங்கம் என்பதுன்னையே. From Thirukurungudi we come to Kanchipuram and we sing the Pasurams for Thiruvuragam and Thirupadagam. பாண்டவதூத பெருமாள் திருப்பாடகம் அண்ட் ஊரகத்தான் உலகளந்த பெருமாள். நன்றிருந்து யோக நீதி நண்ணுவார்கள் சிந்தையுள் சென்றிருந்து தீவினைகள்
தீர்த்த தேவதேவனே கொண்டிருந்த மாட நீடு பாடகத்தும் ஊரகத்தும் நின்றிருந்து வெக்கனை கிடந்து என்ன நீர்மையே நின்றதெந்தை ஊரகத்து இருந்ததெந்தை பாடகத்து அன்று வெக்கனை கிடந்து எண்ணிலாம் ஒன்னலாம் அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின் மறந்திலேன் நின்றதும் இருந்ததும் கிடந்ததும் என் நெஞ்சுளே. From Kanchipuram we come to Chennai, Thiruvallikere. நான்முகன் திருவந்தாதி 35th பாசுரம். தாளால் உலகம் அளந்த அசவே கொல் வாழா கிளந்தருளும் வாய் திறவான் நீள் ஓதம் வந்தலைக்கும் மாமயிலை மாவல்லி கேணியான் ஐந்தலைவாய் நாகத்தனை. Now we will recite one pasuram for Thiruvengadam from Tiruchendavirtham 48. குன்றிலிருந்து வானிருந்து நீள்கடல் கிடந்து மண்ணொன்று சென்றதொன்றை உண்டு அதொன்றடிந்து பன்றியாய் நன்று சென்ற நாளவற்றுள் நல்லுயிர் படைத்தவர்க்கு அன்று தேவ மைத்தளித்த ஆதிதேவ நல்லையே குன்றில் நின்று வானிருந்து நீள்கடல் கிடந்து மண்ணொன்று சென்றதொன்றை உண்டு அதொன்றடிந்து பன்றியாய் நன்று சென்ற நாளவற்றுள் நல்லுயில் படைத்தவர்க்கு அன்று தேவ மைத்தளித்த ஆதிதேவ நல்லையே. Pasuram 48 from நான்முகன் திருவந்தாதி on Thiruvengadam, Tirupati. வேங்கடமே விண்ணோர் தொழுவதும் மெய்மையால் வேங்கடமே மெய்வினை நோய் தீர்ப்பதுவும் வேங்கடமே தான் அவரை வீழ தன்னாழிப்படை தொட்டு வானவரை காப்பான் மலை. On Thirumazhisai Azhwar Literary, Swami has sung both in நான்முகன் திருவந்தாதி as well as Tiruchendavirtham. We will see them in order. பாலில் கிடந்ததுவும் பண்டரங்கம் மேயதுவும் ஆலில் துயின்றதுவும் ஆரறிவார் ஞாலத்தொரு பொருளை வானவர்த்தம் மெய்ப்பொருளை அப்பில் அருபொருளை யான் அறிந்தவாறு. Now we will see Tiruchendavirtham 17th Pasuram on திருப்பார்கடல் க்ஷீராப்திசாகரம். ஏகமூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி நாலு மூர்த்தி நன்மை சேர் போகமூர்த்தி புண்ணியத்தின் மூர்த்தி எண்ணில் மூர்த்தியாய் நாகமூர்த்தி சயனமாய் நடங்கடல் கிடந்து மேலாக மூர்த்தி ஆய வண்ணம் என் கொல்லாதி தேவனே. The 95th Pasuram of நான்முகன் திருவந்தாதி, the last one, is about பரமபதம். ஏன்றேன் அடிமை இழிந்தேன் பிறப்பிடும்பை ஆண்டேன் அமரர்க்கமராமை ஆண்டேன் கடனாடும் மண்ணாடும் கைவிட்டு மேலை இடநாடு காணையினி. Now we will recite the வாழ்த்து நாமம் of Thirumazhisai Azhwar. அன்புடன் அந்தாதி 96 உரைத்தான் வாழியே அழகாரும் திருமழிசை அமர்ந்த செல்வன் வாழியே இன்பமிகு தையில் மகத்து இங்குதித்தான் வாழியே எழில் சந்த விருத்தம் 120 ஈந்தான் வாழியே முன்புகத்தில் வந்துதித்த முனிவனார் வாழியே முழு பொன்னி பெருங்கதை செல்முதிர் கவியோன் வாழியே நண்புவினால் 1700 இருந்தான் வாழியே நங்கள் பத்திராசன் நற்பதங்கள் வாழியே. Now we will recite the திருநாள் பாட்டு from திருவரங்கத்து அமுதனார் உபதேச ரத்னமாலை. தையில் மகம் என்று தாரநீர் ஏற்றம் இந்த தையில் மகத்துக்குச் சாட்டுகின்றேன் துய்யமதி பெற்ற மழிசை பிரான் பிறந்த நாள் என்று நற்றவர்கள் கொண்டாடும் நாள். Now he will recite
the part on Thirumazhisai Azhwar from Swami Desikan's Prabandhasaram. தை மகத்தில் வரும் ஐசைவரனே மற்றைச் சமயங்கள் பலதிருந்து மாயோ நல்லால் தெய்வம் மற்றில்லை என உரைத்த வேதச் செழும்பொருள் 496 பாட்டு மெய்மிகுந்த திருச்சந்த விருத்த பாடல் விளங்கிய 120 தப்பாமல் மெய்யே வையகத்து மறவாமல் உரைத்து வாழும் வகையடியனுக்கு அருள் செய் மகிழ்ந்த நீயே. A Sashtanga Namaskar to Swami Jagannatha Perumal at Thirumazhisai, the place where Thirumazhisai Azhwar was born. It's a beautiful place and very sacred place as we have seen. Sashtanga Namaskara, Dhanyavad, Dhanyosmi. Adiyongal Dasoham from Parthasarthi family, Dandavat Pranams and Dhanyosmi for joining us in our Thirumazhisai Puran's Vaibhavam on Thai Maham, the February 7th, 2023. With Bhagavan's Anugraham and blessings of all elders, see you all in our next Vaishnava Anubhavam. Thank you, and from Parthasarthi family, please share with like-minded friends the Vaishnava Anubhavam on Brindhavan. Adiyongal Dasoham, Parthasarthi Srinivasan family.